Today I want to introduce Edison. 1847년 2월 11일 날 한 남자아이는 에디슨 제이얼과 낸시 매튜 사이에 태어났다. 그는 중산층 가족에서 일곱 번째 아이였다. On February 11, 1947, a boy was born to Edison J.R. and Nancy Matthew. He was the seventh child born into a middle-class family. 토마스는 밀란 캐널 보트를 구경하는 것, 그리고 숲으로 둘러싸인 지역 마을을 탐구하는 데 그의 어린 시절을 보냈다. Thomas spent his early childhood exploring the town, the woods surrounding the area, and watching boats on the Milan Canal. 토마스는 우리가 지금 고려하고 있는 ADHD라는 정신병을 가지고 있었다. He had a mental illness we would now consider ADHD. 모든 나이의 38명의 아이들과 시끄러운 교실에서 지낸 지 3달 만에 토마스의 선생님은 마침내 어린 토마스의 지속적인 질문에 인내심을 잃었다. After 3 months in a noisy classroom with 38 kids of all ages, finally Thomas' teacher lost his patience with young Thomas' constant questioning. 이것은 토마스의 정식의 학교 생활을 끝냈다. 캐나다에서 가르친 경험이 있는 그의 엄마 낸시는 기쁘게 그의 아들 토마스를 가리키는 일을 했다. This and this Thomas' formal schooling. His mother Nancy, who used to teach in Canada, happily took the job of teaching her son Thomas. 그의 엄마는 매우 용기를 북돋워 주었고 그에게 새로운 것들을 가르치려고 시도했다. 토마스는 그의 부모님들에게 물리학을 묻고 그들은 대답할 수 없었다. 그들이 이미 그에게 그들이 아는 모든 것을 가르쳤기 때문이다. His mother was very encouraging and taught him to try new things. Thomas would ask his parents about physics and they couldn't respond because they already taught him all they knew. 토마스 에디슨은 사람들이 세상을 사는데 중요한 영향을 주었다. Thomas Edison had a major effect on the lives of people around the world. 그는 거의 전구 축음기 영화로 알려졌다. He is remembered most for the electric light, his phonograph, and his work with motion pictures. 그의 발명은 기술의 과정을 가능하게 했다. 오늘날 살고 있는 사람들 중에 에디슨에게 어떠한 방법으로도 극도로 영향을 받지 않은 사람을 찾기는 어려웠다. His invention made the progress of technology possible. It is extremely difficult to find anyone living today who has not been affected in some way by Thomas Edison. 대부분의 지구에 있는 사람들은 영화를 봤고 소리의 녹음이 어떤 종류를 들어왔다. Most people on Earth have seen some kind of motion pictures or heard some kind of sound recording. 그리고 거의 모든 사람은 적어도 전구를 보았다. And almost everyone has seen at least some kind of an electric light. 그는 거의 4-5시간 이상 자지 않았다. 그는 보통 매일 18시간을 일한다. 그는 그가 하는 일을 즐기기 때문이다. 그는 누구도 충분한 잠을 잘 필요가 없다고 믿었다. He almost never slept more than 4 or 5 hours a night. He usually worked on 18 hours each day because he enjoyed what he was doing. He believed no one really needed much sleep. 19세기에 토마스가 들었던 녹음을 오늘날에도 들을 수 있다. 그의 발명은 세계의 사람들이 같은 기록 소리를 듣는 것을 가능하게 만들어 주었다. Many of recordings that Thomas Edison listened to in 19 can still be enjoyed today. His invention makes it possible for people around the world to enjoy the same recorded sound. 리포터는 또한 에디슨에게 어떤 게 가장 힘든 발명이냐고 물었다. 그는 바로 대답했다. 전구라고. 그는 이게 가장 어렵고 중요하다고 했다. The reporter also asked Thomas Edison,
What was the hardest invention to develop? He answered quickly again, the electric light. He said that this was the most difficult and the most important. 전구가 발명되기 전에 대부분의 집과 빌딩에서는 기름과 천연가스를 사용했다. 에디슨은 거대하고 힘있는 전구를 봤다. Before the electric light was invented in most homes and buildings by oil or natural gas, Edison has seen a huge and powerful electric light. 그는 작은 전구가 굉장히 유용하다고 믿었다. 마침내 에디슨은 탄소 섬유가 빛을 생산하고 타는 것 없이 오랫동안 유지된다는 것을 찾았다. He believed that a smaller electric light would be extremely useful. At last, Edison found that a carbon fiber produced light and lasted a long time without burning up. 에디슨은 거의 전구, 그의 축음기와 영화로 가장 많이 기억된다. 그러나 그는 또한 전하를 크게 개선했고 전기를 공급하는 발전기라고 불리는 여러 종류의 기계를 개선시켰다. Edison is remembered most for the electric light, his phonograph, and his work with motion pictures. However, he also invented several devices that greatly improved telephone, improved several kinds of machines called generators that produce electricity. 그는 많은 전기기차를 위한 여러 종류의 전기 모터를 만들었다. 1913년에 그 당시 가장 유명한 잡지는 토마스를 가장 미국에서 유능한 사람이라고 불렀다. He worked on many different kinds of electric motors for electric trains. In 1913, a popular magazine at the time called Thomas the most useful man in America. 1928년에는 그는 미국 국회로부터 명예의 특별한 메달을 받았다. 토마스는 1931년 1월 6일에 죽었다. In 1928, he received a special Medal of Honor from the Congress of the United States. He died on January 6, 1931. 그가 죽기 한 달 전에 그는 매우 열심히 계속 일했다. 그는 정부에게 그의 마지막 발명품을 법적으로 보호해달라고 요청했다. In the months before his death, he was still working very hard. He had asked the government of legal protection for his last invention. 내가 에디슨을 선택한 이유는 전 세계의 사람들이 에디슨의 발명품을 지금 사용하고 있기 때문이다. 에디슨의 발명품은 전구, 축음기와 기술의 진보를 가능하게 했다. The reason I chose the Edison is that people in the world is using his inventions. Edison's inventions are known as light bulb and phonograph, and his invention made the progress of technology possible. 에디슨이 초등학교에 들어간 지 3개월 만에 담임 선생님이 그를 학교에 오지 못하게 쫓아냈다. 그러나 그의 엄마가 그를 매우 잘 가르쳤고 그는 세계에서 가장 유명한 과학자가 되었다. When Edison entered elementary school after 3 months, a homeroom teacher let him not come to school anymore. 또한 However, his mother taught him very well, and he became one of the most famous scientists in the world. 또한 그가 어릴 때 그의 집은 가난해서 그는 기차에서 신문을 팔았다. 게다가 어려운 가정 환경에도 불구하고 그는 매우 열심히 그의 물건을 발명했다. Also, when he was young, his house was poor, so he sold the newspaper in the train. Moreover, despite this difficult condition, he tried to invent his products very hard. 내가 생각하기에 이것은 매우 감명을 주었고 내가 에디슨에게 배울 점이라고 생각한다. I think this is very impressed and what I learned from Edison. Thank you for listening.